Hello students, welcome back to my channel. This is your Pritam sir and today I am starting another new chapter from your science book. This is the chapter 16 and the chapter name is Water, a Precious Resource. Water, a Precious Resource. Shall we start the chapter? Here it is. So first of all here written जल है तो कल है মিন্স জল আজকে আছে তাহলে কালকে আমরা বাঁচব ইফ ইউ হ্যাভ ওয়াটার ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ দ্য ফিউচার যদি আজ জল থাকে তাহলে তুমি ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতে পারবে সো হিয়ার ইজ দ্য ডেসক্রিপশন অফ দিস চ্যাপ্টার ইউ আর পারহ্যাপস অ্যাওয়্যার দ্যাট 22nd মার্চ ইজ সেলিব্রেটেড অ্যাজ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে তুমি হয়তো বা জানো প্রত্যেক বছরই 22শে মার্চ আমাদের ওয়ার্ল্ড ওয়াটার ডে মানে বিশ্ব জল দিবস হিসেবে আমাদের পালন করা হয় A school celebrate water day and invited posters from the children of your age group একটা স্কুলে সেরকমই ওয়াটার ডে এরকম সেলিব্রেশন করা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা গ্রুপের বাচ্চাদের কাছ থেকে তার জন্য কি নেওয়া হচ্ছে পোস্টার কালেক্ট করছে Some of the poster presented on the day are shown in the figure 16.1 কিছু নিচে দেখো look at here কিছু পোস্টার্স বাচ্চারা বানিয়েছে What is the message you get from these posters তাহলে তুমি কি মেসেজ পেলে কি বুঝতে পারলে Write your observation in your notebook and discuss them in the class Have you ever felt in a shortage of water at home or at school তুমি কি কখনো জলের কমতি তুমি পেয়েছো স্কুলে বা বাড়িতে Your parents or teachers must very often be advising you not to waste water তোমার মা বাবারা বা প্যারেন্টসরা বা তোমার টিচাররা তোমাদেরকে হয়তো সবসময় বোঝায় যে জলের অপচয় কখনো করা উচিত নয় No wonder we celebrate Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. তাতে আমাদের অবাক হয়ে কোনো লাভ নেই কারণ প্রত্যেক বছরই আমরা সেই দিনটা পালন করি 22nd মার্চে এবং সেই দিনটা আমরা বলি যে জলের অপচয় কখনো করা উচিত নয় কীভাবে জলকে সবসময় সংরক্ষণ করা উচিত রিজার্ভেশন করা উচিত সব কিছু The amount of water recommended by the United States of drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene is minimum 50 liter per person per day প্রত্যেক দিন একটা মানুষের জন্য 50 লিটার জল একদম সারাদিনে সমস্ত কাজ বাসন ধোয়া থেকে রান্না করা থেকে স্নান খাওয়া এইচ এন্ড এভরিথিং সবার জন্য 50 লিটার আমাদের প্রত্যেকের জন্য রোজ নামতে জল দরকার This amount is about 2.5 bucket of water per person per day. Is your family getting at least this much of water? If yes, you should consider yourself fortunate because millions of people in our country do not get enough water. যদি তুমি ততটুকু পরিমাণ জল পেয়ে যাও তাহলে তোমার কাছে এটা প্রচুর কারণ এই পৃথিবীতে বা এই ইন্ডিয়াতে এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে মানুষ পর্যাপ্ত পরিমাণে জল সারাদিনে পায়ই না What about your friends and their families? তাহলে তোমার বন্ধুরা এবং তাদের ফ্যামিলিজের কি অবস্থা Share your experience with them. In some places, there is an acute shortage of water. এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে জলের একদম কমতি আছে Taps running dry, long queues of water, fights, marches and protests for demand of water have become a common sight, especially during summer. গরমকালে এরকম অনেক জায়গাগুলি আছে সেখানটায় আমাদের কি থাকে ট্যাপের নিচে ট্যাপ একদম শুকনো ট্যাপ এবং জল আসছে না পেছনে অনেকগুলি লাইন বালতি অনেকগুলি লাইন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে জলের জন্য ফাইট চলছে গরমকালের সিজনে Some of the newspaper clippings shown in the figure 16.3 clearly indicate this message অনেক সময় অনেক নিউজ পেপারের মধ্যে এই সমস্ত ক্লিপিংসগুলো বেরোয় Is it not true that we face acute shortage of water? Now, go to the next page. Here is a picture given that is 16.2 that is long queue for water. Okay. Now here, activity 16.1. Collect clipping from newspaper. Newspaper থেকে বলেছে কিছু ক্লিপিংসকে কালেক্ট করার জন্য and magazine on the news items. Articles and pictures
related to water shortage. Paste them in your scrapbook and share it with your friends. তোমাকে বলেছে এগুলাকে কেটে একটা স্ক্র্যাপবুকে লাগানোর জন্য এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করার জন্য। List some problems faced by people and discuss them in the class. Water shortage has become a matter of concern throughout the world. এই যে জলের কমতিটা সেটা মোটামুটি সারা পৃথিবীতে আমাদের একটা বিশাল বড় একটা আমাদের প্রবলেম। It is estimated that in a few years from now, more than 1/3 of people in the world could face water scarcity. এটা বলা হয়েছে যে more than 1/3 of people, 1/3 of people মানে কি 3/1 ভাগ মানুষ তারা এক না এক সময় আমাদের এই ওয়াটার স্ক্যারসিটি প্রবলেম ফেস করবে। Before we discuss why water is getting scarce, we must know how much water is available for use on our planet. সেখানে ব্লু বক্সে দেওয়া আছে year 2003 was observed as the International Year of Fresh Water to make people aware of these dwindling natural resources. এবার 16.1, how much water is available? তাহলে কতটুকু জল আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে? Look at the picture of the earth taken from the space. আর্থের ছবিটাকে দেখো যেখানে স্পেস থেকে এই ছবিটা নেওয়া হয়েছে। Why does it appear blue? এবং এটাকে দেখতে কেন নীল রঙের মতো লাগে? Surely you can guess. তুমি হয়তো বা গ্যাস করে নিয়েছো, কারণ আর্থের বেশিরভাগ অংশই জল এবং এক ভাগ হচ্ছে আমাদের মাটি। You are aware about 71% of the earth's surface is covered with water. Almost all the water on the earth is contained in the seas and ওশানের মধ্যে দেখা যায়, রিভারে দেখা যায়, লেকসে দেখা যায়, আইস ক্যাপসে দেখা যায়, অ্যাজ গ্রাউন্ড ওয়াটার অ্যান্ড ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ারে বাকি পোর্শনটা দেখতে পাই সেই জলটাকে। However, most of this water is not fit for human consumption directly. বেশিরভাগ এই জলের ভাগটাই আমাদের ডাইরেক্ট হিউম্যান কখনই এটা পান করতে পারে না। The water, go to the next page, the water that is fit for use is fresh water. যেই জলটাই আমাদের fit for drinking সেটাকে বলা হয় fresh water. Perform the following activity to estimate roughly the relative amount of water available in some of these sources. Next activity 16.2. Most of us assume water to be a limitless resource. From this activity, you can go to the next page. You can appreciate the actual amount of water available for human use. Does the finding worry you? তাহলে কি তোমাকে এটা চিন্তায় ফেলছে? Discuss this in your class. তুমি তোমার ক্লাসে এটাকে নিয়ে ডিসকাস করো। So next হচ্ছে 16.2, that is forms of water. ঠিক আছে? Are you afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use? এই যে কন্টিনিউয়াসলি আমরা জলের যে আমরা ইউজ করছি তাতে কি জল কোনো না কোনো দিন ফুরিয়ে যাবে? এক না এক সময় কি ফুরিয়ে যাবে? You know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. You have studied the water cycle in class 6. তুমি ওয়াটার সাইকেলের ব্যাপারে ক্লাস 6 এ পড়েছো। Write in your own words what you know about the water cycle. তুমি কি জানো ওয়াটার সাইকেল সম্বন্ধে সেটা তুমি লিখো। You know that when water circulate through the water cycle, তুমি যখন জানো যে ওয়াটার যখন সার্কুলেট করে থ্রু ওয়াটার সাইকেল, it can be found in all the three form. এটা তিনটে ফর্মে আমাদের জলটা পাই, that is solid form, liquid form এবং gaseous form. At any given time somewhere on the earth, the solid form হচ্ছে snow and ice, solid formটা হচ্ছে snow and ice is present as ice ক্যাপের মধ্যে জলটা থাকে, সেটা শক্ত ফর্মে at the poles of the earth, সেটা নর্থ পোল হতে পারে বা সাউথ পোল হতে পারে।
স্নো কভার্ড মাউন্টেন অ্যান্ড গ্লেশিয়ার, এই স্নো বিভিন্ন বড় বড় মাউন্টেন এবং গ্লেশিয়ারদেরকে কভার করে রাখে। লিকুইড ওয়াটার ইজ প্রেজেন্ট ইন কোথায় কোথায় থাকে? ওশেন, লেকস, রিভার্স অ্যান্ড ইভেন আন্ডারগ্রাউন্ডে। The gaseous form is the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. যতই পুরো ওয়ার্ল্ড এটা ইউজ করুক না কেন, আমরা যদি পুরো সবগুলি পার্টকে যদি আমরা ইউজ করি, সে তবুও দেখা যায় আমাদের জলের ভাগটাই বেশি, মাটির ভাগটা কম, জলের ভাগটাই বেশি। ডাজ ইট গিভ ইউ এনি রিলিফ? তাতে তোমার কি মনে কোনো একটা শান্তি চলে আসে? নাও দ্য অ্যাক্টিভিটি 16.3. Figure 16.5 shows the processes involved in the water cycle. Water cycle কি কি প্রসেসগুলি হচ্ছে? They are labeled by numbers. Match this number with the processes given in the jumble from. Most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. The water is drawn from nearby. কোথায় কোথা থেকে ওয়াটার আমাদের আসা হয়? Nearby lakes, river, ponds or well. The water is supplied throughout a network of pipe. এই জলটা আবার পাইপের সাহায্যে আমাদের বাড়িতে চলে আসে। Many villages do not have such a water supply system. অনেক গ্রামে ভিলেজে এরকম ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নেই। Their people fetch water directly from the sources. সেখানকার লোকেরা সেই জল কলসিতে করে, কোনো বাকেটে করে, সেখানে অনেক দূর থেকে নিয়ে আসে, directly from the sources. Often people and even children have to walk several kilometers to fetch water. The children suffer a lot. Children অনেক সাফার করে সেই সমস্ত জায়গায়। They cannot attend the school regularly once since they spend hours in fetching water. তারা সেখানকার বাচ্চারা বেশিরভাগ রেগুলারলি তারা স্কুল অ্যাটেন্ড করতে পারে না, কারণ কি? তাদের বেশিরভাগ সময়টাই জল আনতে এবং জল নিতেই সময়টা চলে যায়। A large number of people draw water from well. এবং প্রচুর পরিমাণে লোকেরা ওয়েল থেকে মানে কুয়া থেকে জলটা রিসোর্সেস করে নিয়ে আসে। Tubewell or hand pumps, from where do these sources get water? হ্যান্ড পাম্প এবং টিউবওয়েল থেকে সেই সোর্সেসগুলো আমরা পাই। Now the next point is, that is 16.3, groundwater as an important source of water. Groundwater as an important source of water. If we dig a hole in the ground, আমরা যদি কোনো গ্রাউন্ডে হোল করি মানে গর্ত করি, near a water body, we may find that the soil is moist. দেখবো সেই মাটিটা কি হয়েছে? ময়েস্ট মানে ভিজে ভিজে রয়েছে। The moisture in the soil indicate the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, যত আমরা গভীরে ডিগ করছি, মাটি খুঁড়ছি, we could reach a level where all space between particles of soil or gaps between rocks are filled with water. সেখানে দেখবো সেখানে particles of soil আমাদের কি থাকে? filled with water থাকে। The upper level of the layer is called the water table. এই যে উপরের লেভেল অফ ওয়াটারটাকে বলা হয় ওয়াটার টেবিল। The water table varies from place to place. বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের থাকে। And it may even change at a given place. The water table may be at a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. The water found below the water table is called groundwater. যেটা below the ground যে জলটা থাকে সেটাকে বলা হয় groundwater. What is the sources of this groundwater? এই গ্রাউন্ডওয়াটারটা কোথা থেকে আসে? The rainwater and water from other sources. The rainwater and water from other sources such as rivers and ponds seeps through the soil and fills the empty space and cracks deep below the ground. The process of seeping of water into ground is called infiltration. এই যে প্রসেসে গ্রাউন্ডে জলটা প্রবেশ করে সেই প্রসেসটাকে নাম বলা হয় ইনফিল্ট্রেশন। সেই প্রসেসটাকে নাম বলা হয় ইনফিল্ট্রেশন। The groundwater thus gets recharged by this process.
At places, the groundwater is stored between the layers of hard rock below the water table. In the aquifer can be equally pumped out with the help of tube wells or hand pumps. এবার একটা কোশ্চেন বলে দিচ্ছি, হ্যাভ ইউ এভার বিন টু এ সাইট ওয়ার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক ইজ গোয়িং অন? হ্যাভ ইউ এভার বিন এ সাইট ওয়ার কনস্ট্রাকশন ওয়ার্ক ইজ গোয়িং? তুমি কি এরকম অনেক জায়গায় দেখেছো যেখানে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে? ফ্রম, গো টু দ্য নেক্সট পেজ। ফ্রম ওয়্যার ডু দ্য ওয়ার্কার্স গেট ওয়াটার ফর কনস্ট্রাকশন? এই কনস্ট্রাকশন করার জন্য তাহলে এই জলগুলো কোত্থেকে পায়? Maybe you have seen boring being done at such sites to reach the water table. ওয়াটার টেবিলে কি করা হয়? বোরিং করা হয়, মাটি বের করে খনন করে সেখান থেকে মাটির থেকে যে জলের উৎসটা সেটা বের করা হয়। Next, enquire from the people working the low deep they have to dig. Can we keep on drawing water from underground? How will it affect the water table? Water table কি করে? এটা এফেক্ট করে। The next one is 16.4. So next one is যেটা বললাম 16.4, depletion of water table. Water drawn from underground gets restored by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. However, water table may be go down if the water is not sufficiently replenished. যদি ওয়াটার টেবিলটা বারবার আমাদের একবার আমরা খালি করে দিচ্ছি, আবার এটা যদি আবার পুনরায় না ভরে যায় তাহলে কী হবে? সেই জায়গাটা কিন্তু ভরবে না, সেই ওয়াটার টেবিলটা সেই রিপ্লেনিশড হবে না। দিস মে হ্যাপেন ডিউ টু মেনি রিজনস। ইনক্রিজ ইন পপুলেশন, এটার অনেক কারণ হতে পারে, যেরকম পপুলেশন বেড়ে গেল আমাদের। ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস আর সাম কমন ফ্যাক্টরস অ্যাফেক্টিং দ্য ওয়াটার টেবিল। এই যে এগ্রিকালচার এবং activities are some common factors affecting the water table. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet, another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. Now হচ্ছে increasing population. Increasing population creates demand for the construction of houses, shops, offices, roads and pavement. This decreases the open areas like parks and playgrounds. This in turn decreases the seepage of rainwater into the ground. What could be the consequences? Recall that a পাক্কা floor does not allow water to seep easily. মানে আমাদের পাক্কা ফ্লোরে জল তাড়াতাড়ি ইজিলি সিপেজ হয় না, মানে চুষে নিচে চলে যায় না। While in a grass lawn, water seeps through in no time. এবং গ্রাস লনে সেটা ওয়াটার যে কোনো টাইমে ওয়াটার সিপ হয়ে নিচে চলে যেতে পারে আমাদের গ্রাউন্ড ওয়াটারে। Now go to the next page. Moreover, a huge amount of water is required for the construction work. Often groundwater is used for this purpose. So on the one hand, we are consuming more groundwater, আমরা যেরকম groundwater বেশি ইউজ করছি, and on the other, we are allowing lesser water to seep into the ground. আবার আমরা কম জল মাটির ভেতরে সেরকম সিপিং করতে দিচ্ছি। This result in the depletion of water table. তার ফলে এই ওয়াটার টেবিলের যে একটা ডিপ্লেশন হচ্ছে, মানে একটা গরমিল হচ্ছে, মানে একদম মিলছে না। In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels, এবং তার ফলে বিভিন্ন জায়গায় এই ওয়াটার টেবিলের যে লেভেলটা সেটা অনেকটা কমে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। Increasing industries. Water is used by all the industries. Almost everything that we use need water somewhere in its production process. The number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. Now হচ্ছে activity 16.4.
Name some industries familiar to you. Make a list of the products obtained from these and used in our daily life. Discuss with your teacher and parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of water table. এবার হচ্ছে কি কি আমাদের একটা হচ্ছে এগ্রিকালচারাল অ্যাক্টিভিটিস। A majority of farmers in India depend upon rain for the irrigating their crops. ফার্মাররা আমাদের এখানে আমাদের ভারতবর্ষে বা বিভিন্ন জায়গায় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় বসে থাকে, কখন বৃষ্টি হবে তখন তাদের ইরিগেশন করতে সুবিধা হবে তাদের ফিল্ডের মধ্যে। Irrigation systems such as canal are there only a few places. Even this system may suffer from lack of water due to the erratic rainfall. কম বৃষ্টিপাতের ফলেও সেই ইরিগেশনে আমাদের অনেক প্রবলেম হয়। Therefore, farmers have to use groundwater for irrigation. তার জন্য ফার্মার্সরা গ্রাউন্ড ওয়াটার ইউজ করে ইরিগেশনের জন্য। Population pressure on agriculture forces increases uses of groundwater day by day. This result in depletion of water table. তার ফলে আমাদের ওয়াটার টেবিলের ডিপ্লেশনটা মোটামুটি আমাদের কিছুটা খামতি মিটছে। নেক্সট হচ্ছে 16.5 water distribution of water. The distribution of water over the globe is quite uneven due to a number of factors. Some places have good amount of rain and are water rich. On the other hand, there are deserts which have scanty rainfall. এরকম অনেক জায়গা আছে যেখানে ডেজার্ট এবং সেখানে স্ক্যান্টি রেইনফল, বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। India is a vast country, এর মধ্যে ইন্ডিয়া হচ্ছে vast country and the rainfall is not the same everywhere. সব জায়গায় রেইনফল একরকম না। Some regions have excessive rains while some other have very little rainfall. কিছু কিছু জায়গায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়, কিছু কিছু জায়গায় একদম কম বৃষ্টিপাত হয়। Excessive rains causes flood. বেশি বৃষ্টিপাত হলে আমাদের floods হয়। Whereas the absence of rain result in drought. যেখানে বৃষ্টিপাত হয় না সেখানে হয় drought বা খরা বা শুকনা। Therefore, some regions in our country may have flood while others may suffer from droughts at the same time. Now হচ্ছে activity 16.5. Given here is the rainfall map of India. It gives the average annual rainfall in different regions of our country. এরপর কোশ্চেনগুলি দেওয়া আছে কিছু কোশ্চেন। নেক্সট নিচে দেওয়া আছে it may be possible that we are living in an area where there is sufficient rainfall yet there is a shortage of water. এরকম হতে পারে আমরা এরকম একটা জায়গা আছে যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হয় আবার কম বৃষ্টিপাত হয়। Can you attribute this mismanagement of water resource? এবার হচ্ছে 16.6 water management. You have read in class 6, তুমি class 6 এ পড়েছো, that in many places a regular supply of water is provided by a well-planned pipe system. Then the civic authorities supply water through pipe. Not all of it may reach the destination. You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipe. অনেক সময় দেখতে পারি আমরা পাইপলাইন মানে ফেটে যাওয়াতে এখান থেকে অনেক জলের অপচয় হচ্ছে। It is the responsibility of the civic authorities to prevent such wastage of precious water. তাতে আমাদের বিভিন্ন জায়গা আমাদের একটা সিভিক অথরিটি যে জলটাকে কি করব আমরা প্রিশিয়াস প্রিভেন্ট করব, আমরা এটাকে জলটাকে বাঁচিয়ে রাখব। Mismanagement or wastage may take place at the level of individuals also. All of us knowingly or unknowingly waste water while brushing teeth, shaving, bathing, washing and during many other activities এর সময় আমরা কি করি জলের অপচয় করছি। সে ব্রাশ করা হোক, বাসন ধোয়া হোক, বিভিন্ন কাজই হোক না কেন আমাদের কোনো না কোনোভাবে আমাদের সেই জলের অপচয়টা হচ্ছে। We waste water as though we do not need water the next time. এতভাবে যদি আমরা জল ইউজ করি তাহলে আমরা নেক্সট টাইম থেকে জল পাবোই না। We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away. This is a waste of precious
natural resources. The rainwater can be used to recharge the groundwater. This is referred this is referred to as a water harvesting তাকে বলা হয় or rain water harvesting method, about which you have learned in class 6 এ তোমরা এই ব্যাপারে পড়েছো. Find out if the buildings in your neighborhood have water harvesting system installed. তুমি এটা ফাইন্ড করো যে তোমার আশেপাশে কোনো বিল্ডিংয়ে ওয়াটার হারভেস্টিং সিস্টেমটাকে এরকমভাবে নতুন করে বসানো হয়েছে. We have at many places in India an age-old practice of water shortage, storage, and water recharge like the Bauris. Bauri was the traditional way of collecting water. With time, the Bauris fell into disuse and garbage started piling in these reservoirs. However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. The Bauris are being revived. Today, the situation is that in spite of scanty rain, these places are managing their water need well. যেখানে জলের কমতি আছে সেখানে কিন্তু আমাদের জলের দরকার. A farmer using water in the field can also use water economically. Maybe you have heard in drip irrigation. Drip irrigation is a technique of watering plants by making use of narrow tubing. চিকন একটা পাইপ দিয়ে জলটা আসে which deliver water directly at the base of the plant এবং সেটাকে প্ল্যান্টের একদম বেসে গিয়ে জলটা পড়ে. Here is this case study given. Bhojpur in the Kutch area of Gujarat has a very erratic rainfall. এখানে বৃষ্টিপাত কম হয়. The only source of fresh water lies underground because river in this area do not have the water throughout the year. এখানকার যে নদীগুলো আছে সেখানে সারা বছর সেরকম জল পাওয়া যায় না. Over the years, demand for the water has grown. The withdrawal of groundwater has far exceeded recharge. As a result, the water table has gone down alarmingly. আস্তে আস্তে সেই ওয়াটার টেবিলের জলটা অনেকটা নিচে নেমে যাচ্ছে. In 1989, the villagers, along with a non-governmental organization, decided to harvest rainwater. 18 check dams were built on the Rukmavati River and its many tributaries. অনেকগুলি শাখা প্রশাখায় সেই নদীর অনেকগুলি ড্যামস বানানো হয়েছে. The water so collected increased percolation through the soil and recharged the aquifers. According to the farmer, the well have watered now. The water that flowed into the sea was wasted has become available in irrigation. যে ওয়েস্টিং জলটা সেটা ইরিগেশনের জন্য এখন অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে. Now go to the next page. Here is 16.7. What role you can play? তুমি কোন রোল প্লে করবে? Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house? যদি তোমার বাড়িতে কোনো ট্যাপ লিক হয় তাহলে তুমি কি করবে? স্কুল or any other place তখনও কি করবে? Leaking taps waste a lot of water. You must make effort to stop the leakage. তুমি চেষ্টা করো এবং চেষ্টা করে দেখো কি করে এটাকে বন্ধ করা যায়. There are a number of ways you can adapt to minimize the wastage of water. Let us begin. চলো আমরা শুরু করি. We have given a few example add on. কি water wise habit, turn off the taps while brushing. যখন আমরা ব্রাশ করব তখন ট্যাপটাকে বন্ধ করে রাখবো. 2 নাম্বার, মপ দ্য ফ্লোর ইনস্টিড অফ ওয়াশিং করার আগে আমরা ওয়াশিং না করে আমরা কি করব, মপিং করব, কোনো একটা কাপড়ের মধ্যে জল লাগিয়ে সেই জল দিয়ে পুরো ঘরটাকে মুছবো. Now 16.8, effect of water scarcity on plants. You must have seen potted plants waiting and ultimately drying up if they did not get water ever for a few days. You have already learned in chapter 1 that plants need water to get nutrient from the soil to prepare their food. Just imagine the consequences if water is not available to plant. যদি water যদি available না পায় plant তাহলে কি হবে? The green character of a planet shall be lost. এই যে সবুজ গাছপালাগুলি সেগুলি হারিয়ে যাবে. This may mean
দ্যাট দ্য এন্ড অফ এ লাইফ, অল লাইফ, তখন সমস্ত জীবনই নষ্ট হয়ে যাবে বা থেমে যাবে। ফর এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড উইদাউট প্ল্যান্ট শ্যাল মিন নো ফুড, কোনো ফুড প্ল্যান্ট নেই মানে কোনো খাবার দাবার নেই। নো অক্সিজেন, নট এনাফ রেইন, বৃষ্টিও হবে না, অ্যান্ড ইননিউমারেবল আদার প্রবলেম, এরকম অনেক আদার প্রবলেম আমাদের শুরু হয়ে যাবে, যেগুলি আমাদের চারপাশে আমরা দেখতে পাবো। নেক্সট নিচে দেওয়া আছে একটা ব্লু বক্সে, এ সাকসেসফুল ইনিশিয়েটিভ। Rajasthan is a hot and dry place. এটা প্রচন্ড hot and dry place. The challenge of natural scarcity of water was met by a successful experiment. A band of social workers has transformed a dry area in the Alwar district into a green place. They have revived a 5 dry up rivers, Arvari, Rupalel, Sarsa, Bangani, and জাহাজওয়ালি by constructing water harvesting স্ট্রাকচার দিয়ে সেখানে ওইখানে আমাদের কি হয়েছে, রাজস্থান ওই জায়গাতে জলের স্ক্যারসিটিটা কমিয়েছে। Now we go to the exercises. So here the exercises কি আছে আমাদের, the fresh water stored in the true false, the fresh water stored in the ground is much more than that the present in the rivers and lakes of the world. Answer will be true. Answer will be true. Next, B number, water shortage. Water shortage is a problem faced only by people living in rural areas. Answer will be false. Answer will be false. Next, water from rivers is the only source for irrigation in the field. Answer will be false. C number, false. D number, rain is the ultimate source of water. Answer will be true. Rain is the ultimate source of water. Answer will be true. Now, fill up. People obtain groundwater through, first dash হচ্ছে টিউবওয়েল, নেক্সট dash হচ্ছে হ্যান্ড পাম্প, টিউবওয়েল অ্যান্ড হ্যান্ড পাম্প। Next, 3 forms of water are ice, water and vapor. Ice, water and vapor. Ice, water and vapor. C number, the water bearing layer of the earth is aquifer. AQUIFER, aquifer. D number, the process of water seepage into the ground is called infiltration. It's called infiltration. Next, the 7 number আমাদের আছে যেগুলি চুজ দ্য কারেক্ট ওয়ার্ডের মতো, which of the following is not responsible for water shortage, কোনটা রেসপন্সিবল না। অপশন উইল বি, সেটা অপশন হবে হেভি রেইনফল, হেভি রেইনফল। নেক্সট, পরেরটা হচ্ছে চুজ দ্য কারেক্ট অপশন, দ্য টোটাল ওয়াটার, সেটা আনসার হবে of the world remain constant. Total water of the world remain constant. Remain constant. So here I conclude the chapter. Further any assistance, go through, read the chapter very carefully so that you can get easily answers in your coming examination. No more for today. See you in the next class. Thank you so much.